Das galaktische Dominion hat unzählige Schlachten gesehen, doch dies war anders. Zum ersten Mal seit 1000 Jahren weigert sich ein Spezies zu kapitulieren. Das Dominion hat 100 Welten erobert, Imperien zerschmettert und Zivilisation in mit überwältigender Macht ausgelöscht. Ihr Kriegsflotten sollten Millionen, ihr Technologie war den meisten im Jahrhundert voraus. Niemand leistet lange Widerstand. Dann kamen die Menschen. Als das Dominion am Rand des menschlichen Raums auftaucht, santen sie übliches Ultimatum, unterwerft und werdet vasallen oder erledigt die Vernichtung. Die meisten Spezies gaben sofort nach. Die Menschen nicht. Die Antwort war seltsam. Kein verzweifelten Verhandlungen, kein Hilferuf. No ein einzige Betrayung. Asterisks Erkenntnis genommen. Das war alles. Kein Drohungen, kein Flehen. Ne dies Bestätigung. Der Kriegsrat des Dominions lagt. Ein weitere primitive Rasse, zu stolz, Rennplatz zu verstehen. Die Invasionsflotte, 50.000 Schiff stark, ruckte vor und erwartet ein leichte Eroberung. Sie erreichten die erste menschliche Kolonie und trafen auf Widerstand. Primitive Railguns, Nucleus-Brennkopfe, nichts, was sie hat aufhalten können. Die Kolonie fiel in Stunden. Die zweite Kolonie dauert lange, Tage statt Stunden. Die Menschen kämpften harter als erwartet. Ihr Waffen trafen heftiger, als sie sollten. Als das Dominion die Erde erreicht, erwarteten sie, ein verzweifelt, gebrochen Spezies vorzufinden. Stattdessen waren die Verteidigungsanliegen der Erde beret. Und dann schickten die Menschen nur ein einziges Schiff. Zuerst das Dominion an einen Fälle. Ein einzelnes Gefahrt, das sich in das Herz ihrer Flot bewegt. Es war auf ihren Sensoren kaum wahrnehmbar, sein Energiesput lächerlich im Vergleich zu ihren Dreadnoughts. Admiralsral beobachtete musiert die taktische Anzeige. Sie denken, ein Schiff wird sie retten. Sein Offizier kitscheten. Die Dominion Flot sollte 1000. Das menschliche Schiff war ein bloßer Fleck dagegen. Dann bewegt sich der Fleck. Es griff nicht in Standardangriffsmuster an. Es versucht nicht auszuweichen, zu fliehen oder zu verhandeln. Es beschleunigte geradewegs auf das Dominion-Flaggschiff zu. Zuerst dachten sie, es sei ein Raumfahrzeug. Primitiv. Verzweifelt. Doch dann flackerten die Schilder des Dominions. System fielen aus. Dann begann der Horror. Das Schiff führt kein Waffen ab. Es war die Waff. Admiralsral hat kaum Zeit zu reagieren, bevor die Kommunikationsszene flott von Schreien überflutet wird. Irgendetwas geschah. Schiff werden dunkel. Besatzungen werden ausgelöscht. Nicht getötet. Einfach verschwunden star. Und das menschliche Schiff bewegt sich weiter, Schnitt durch die Flot wie ein Messer durch Fleisch. Das Dominion hat 50.000 Schiff geschickt, und binnen Minuten blieb still. Das einzige menschliche Schiff sant ein letzte Nachricht, bevor es von den Sensoren verschwand. Erkenntnis genommen. Der Krieg war vorbei. Panik vibriert sich im Hochkommando des Dominions. 50.000 Schiff, verschwunden. Nicht in einer Schlacht zerstört, nicht in einem letzten Gefecht beschädigt. Verschwunden star. Die Sensoren hatten kein Trümmer, kein Racks aufgezeichnet. Nichts. Nur ein Leer, wo einst die Flot gewesen war. Die Nachricht vibriert sich wie ein Lorführer im Imperium. Milliarden Bürger, die an die Unbesiegbarkeit des Dominions glaubten, flüsterten voller Furcht. Militärstrategen und Wissenschaftler überprüften die Daten immer wieder, unfähig zu erklären, was geschehen war. Admiralsral war tot. Sein gesamte Kommandostruktur ebenfalls. Kein Rettungskapseln. Kein Notsignale. Nur still. Das einzige menschliche Schiff war nach seiner letzten Übertragung verschwunden. Das Dominion hat sowohl Widerstand erlebt, aber nichts wie dies.
Es war nicht nur ein Niederlage. Es war Auslöschung. Und das Schlimmste daran, hatten keine Ahnung, wie die Menschen es getan hatten. Kaiser waren Stand in der gewaltigen Thronkammer der Hauptwelt, sein massiv Gestalt strahlte am Behagen aus sein Bereiter schwörten mit gedampften Stimmen Hör und versuchten, ein Erklärung zu finden, die Sinn ergab. Wir müssen sofort Vergeltung üben, nörte einer der Kriegscharen. Schickt als, was wir haben. Wir werden ihr Welten zu Asche verbrennen. Na, sicher ein Strateg. Willst du ein weitere Flott schicken, wenn wir nicht einmal verstehen, was mit der ersten passiert ist? Haben unsere Streitkräfte nicht bekämpft. Haben Asterisk angeschehen gemacht star. Der Raum wird still. Das war der Horror. Die Flotten des Dominions waren für Abnutzungskrieg konzipiert. Konnten Millionen Verlust hinnehmen und ihr Feinde dort schier überall dennoch zermalmen. Aber hier gab es kein Verlust. Na nichts. Der Kaiser wandte sich seinem Geheimdienstoffizier zu, einer schlanken, berechnenden Kreatur mit dort dringenden goldenen Augen. Haben wir auch nur eine Ahnung, was dieses Schiff war? Der Offizier so gut, bever sprach. Nicht vollständig, mein Herr. Aber wir haben etwas abgefangen. Ein Bildschirm erwockt am Leben und zeigte die letzten Momente der Schlacht, aufgezeichnet von einem Aufklärungsschiff des Dominions, das zu weit von der Hauptflotte entfernt war, betroffen zu sein. Das menschliche Schiff, ein schlanker, unscheinbarer Körper im Vergleich zu den massiven Dreadnoughts des Dominions, bewegt sich mit unheimlicher Precision. Dann, als es durch die Flotte Schnitt geschah etwas. Die Aufnahme verlangsamte sich, zoomte für einen Sekundenbruchteil heran. Ein seltsame Verzerrung umgab das Schiff. Der Raum selbst schien sich unnatürlich zu krümmen. Und dann hörten die Dominionschiff einfach auf zu existieren. Die Stimme des Offiziers war angespannt. Welche Technologie auch immer benutzten, war nicht konventionell. Wir haben kein Energiespitzen, kein Waffensignaturen erfasst. Es war, als ob die Gesetze der Physik komplett umgangen hatten. Ein Schaden lief durch die versammelten Kriegscharen und Strategien. Der Kaiser verreckt sein Augen. Und wo ist das Schiff jetzt? Ein langer Pause. Es ist verschwunden, mein Herr. Kein Spur. Zum ersten Mal in der Geschichte des Dominions schlich sich fürcht in die Stimme des Kaisers. Findet die Menschen. Findet heraus, was sind. Und am der Stern willen, provoziert nicht wieder. Doch es war bereits zu spät. Denn während das Dominion über seinen nächsten Sieg debattiert, hatten die Menschen bereits ein weitere Nachricht gesendet. Ein einzige Übertragung, die sich über jeden Kanal des Dominions wiederholt. Zwei Wort. Asterisk immer noch im Beobachten. Asterisk. Die Paranoia des Dominions breitet sich wie ein Laufeuer aus ganz Flotten werden aus den Außensystemen beordert. Kriegsschiff werden befestigt und Forschungsstationen arbeiteten rund die verzweifelt bemüht zu entschlüsseln, was geschehen war. Doch egal, wie sie die Daten analysierten, kein Antwort ergab einen Sinn. Die Menschen hatten 50.000 Schiffsberlos ausgelöscht. Und jetzt beobachteten Zum ersten Mal in seiner tausendjährigen Herrschaft hat das Dominion Angst. Auf der geheimen Forschungswelt Zeros 9 arbeiteten die klügsten Köpfe daran, das Geheimnis des menschlichen Schiffs zu lüften. Ein Wort klar, das Schiff hat kein konventionellen Waffen benutzt. Kein Energieentladungen, kein Projektileinschlag, nichts Messbares. Der einzige Hinweis war die Verzerrung in der Aufnahme. Es war kein Waff, flüstert Dr. Kalter, einer der führenden Wissenschaftler des Dominions. Sein Fühler sagten nervös, während auf den Bildschirm starrt. Es war etwas anders. Etwas Grundlegendaries. Erklären bellte General Vorin ungeduldig hinter ihm. Kalter soget. Unser Schiff sind nicht explodiert. Haben keinen strukturellen Schäden erlitten.
SIE haben einfach aufgehört zu existieren. Als ob die Realität selbst umgeschrieben werden wäre, SIE zu entfernen. Worin lacht spottisch? Unmöglich. Das widerspricht jedem bekannten Gesetz der Physik. Kalter dreht sich langsam sein Augen dunkel. Dann müssen wir leicht akzeptieren, dass die Menschen Gesetz kennen, die wir nicht kennen. Das wird jagte einen Schauer durch den Raum. Waren die Wissenschaftler nachentwerten suchten, konzentriert sich das Beinegenetz des Dominions auf ein dringende Mission, die Lokalisierung der menschlichen Heimatwelt. SIE kann die Erde bereits, eingestuft als Kategorie 3 Zivilisation, fortschrittlich, aber noch nicht galaktiefähig. Ihre Technology war nirgends near Dominion Standards. SIE hatten kein Superwaffen, kein realitätsverserenden Schiff. Nichts, das fähig gewesen wäre, das Geschehen zu bewirken. Woher also kam dieses ein Schiff? Agenten durch versteten jeds versteckte Relays, entschlüsselten jed menschlich Übertragung, infiltrierten ihr Netzwerk und fanden nichts. Kein Erwarnung eines experimentellen Kriegsschiffs, kein Hinweis auf unbekannte Waffen, kein Anzeichen, dass die Menschheit überhaupt wusste, was geschehen war. Ihr Nachrichtensender funktionierten wie gewohnt, ihr Militärstreitkräfte blieben in Standardpositionen, ihr Zivilbevölkerung lebte in ahnungsloser Seligkeit. Es war, als ob die Menschheit selbst kein Ahnung von den Ereignissen hat. Doch wenn SIE nicht verantwortlich wären, wer dann? Waren das Dominion mit seinen Angsten rang, traf ein weitere Übertragung ein. Anders als die erste kam dies von einem spezifischen Ort, die im äußersten Rand des Dominion-Raums. Die Nachricht war einfach. Asterisk ein Schiff reichte aus zwingt uns nicht, ein weiteres zu schicken. Die Nachricht enthielt Koordinaten. Es war eine Herausforderung, ein Test für den Stolz des Dominions. Der Kaiser soget. Sein Kriegscharen wollten rasch. Sein Strategien fleten Vorsicht. Am Ende traf eine Entscheidung. SIE werden ein Flot schicken. Diesmal kein Massivarmada, nur 1.000 Schiff. Ein Warnung. Ein Macht-Demonstration. Und wenn sich die Menschen weigerten, ihre Handlungen zu erklären, wurde die Flot SIE da zu swingen. Die Schiff brachen innerhalb der Stunde auf, racten durch den Warpraum zu den gegebenen Koordinaten. Jeder Soldat, jeder Offizier, jeder Kommandant an Bord wusste, dass SIE ins unbekannte Gen. Doch keiner von ihnen wusste, dass SIE nie wieder gesehen werden würden. Die Flotte reicht die angegebenen Koordinaten, ein Gebiet leeren Raums am fernsten Rand des von Dominion kontrollierten Territoriums. Kein Planeten, kein Mond, kein Stationen. Ne die Leer des Voids. Es war ein Falle. Aber für wen? Admiral Jarth Kren, Kommandant der Tausendschiffflotte, start auf die taktisch Anzeige. Kein feindlichen Schiff. Kein Anomalien. Nichts. Und dennoch kroch am Behagen seinen Rücken hinauf. Asterisk ein Schiff reichte aus Asterisk die Werthalten in seinem Kopf nach. Hat SIE als psychologisch Kriegsführung abgetan. Jetzt, die still sich vor im Osten, war sich nicht mehr so sicher. Vollständige Abtastung, befahl Wenn die Menschen denken, wir werden uns von leerem Raum beschrecken lassen, dann SIE sich. Sein Offizier gehorchten. Die Sensoren durchkämmten das Void, suchten nach jeder Wellenlange, jeder Anomalie. Nichts. Kein getarnten Schiff, kein versteckten Luftfeuer, kein Minen, kein Drohnen, kein Gravitation-Store-Engine. Dann flackerten die Lichter. Admiral Kren fu hierum. Was war das? Der Kommunikationsoffizier überprüft sein Instrument. Geringe Leistungsschwankung, Sir. Keiner Ursache erkannt. Kren gefiel das nicht. Die Kriegsschiff des Dominions waren perfekt gebaut. Fehlfunktionen passierten nicht einfach so. Bestätigen SIE, dass als System stable sind. Die Mandibeln des Offiziers klackerten nervos, als die Diagnosen laufen ließ. Bever antworten konnte,
erstattet ein weiter Schwanken das Schiff. Diesmal breitet sich aus und betraf mehrere Schiff. Ein Eisgold setzte sich in Krenz Borch fest. Etwas war higher. Etwas unsichtbares. Und dann begann das Schreien. Sir, wir verlieren den Kontakt zu mehreren Schiffen. Kren wandte sich zur taktischen Anzeige. Symbol flackerten, einig verschwanden vollständig. Kein Explosionen, kein Notsignale. Einfach verschwunden. Sind getarnt, verlangt ihr? Nein, Sir. Der Kommunikationsoffizier so gut, sein Stimme war brutschig, verschwinden einfach. Dieses Wort wieder. Asterisk verschwinden. Asterisk. Krenz Klauen umklammerten den Kommandosessel. Vollständiger Rucksack. Sofort. Sir, der Offizier so geschockt aus, wir haben noch nicht einmal. JETZT, verdammt noch mal. Die Flot versucht zu wenden. Triebwerk hielten auf, Warpentrieb fuhren hoch. Doch es war zu spät. Der Raum selbst schien zu asterisk beben star. Krenz Augen weiteten sich, als geschah. Etwas bewegt sich im Void. Kein Schiff. Kein Flot. Sondern ein Präsenz. Einwelligkeit im Universum. Dann kamen die Stimmen. Nicht über die Communication, nicht als Schall. Sondern direkt in ihren Geist. Asterisk war gewohnt. Asterisk. Die Dominion-Flot hört auf zu existieren. Der Kaiser wartet auf die Nachricht vom unvermeidlichen Sieg seiner Flot. Ein Anzeigebildschirm verfolgt die Tosenschiff. Dann, im Bruchteil einer Sekunde, verschwand jedes einzelne Symbol. Ein Entsetzküchen erfüllt die Kammer. Kriegscharen, Strategen und Wissenschaftler starten voller Entsetzen. Einer von ihnen flüstert gemmend. Der Kaiser erhob sich langsam, sein massiv Gestalt zitterte. Sagen mir, das ist ein Fehler. Doch es gab keinen Fehler. Das Einzige, was auf dem Bildschirm verblieb, war eine Übertragung. Ein letzte Nachricht aus der Leer. Zwei Wort. Asterisk letzt Warnung. Asterisk. Still legte sich über das Dominion. Zum ersten Mal in seiner Geschichte waren etwas Starkrem begegnet und waren völlig machtlos. Panik griff wie ein Flächenbrand auf die oberen Range des Dominions über. Die Flot war weg, verschwunden. Kein Racks, kein Überlebenden, kein Rettungskapseln. 1000 Kriegsschiff, der Stolz des Imperiums, waren aus der Existenz gelöscht worden. Und nun hing dies Nachricht wie das Schwert des Henkiers über ihren Kopfen. Asterisk letzt Warnung. Asterisk. Kaiser waren Charles massiv Gestalt bebte, als die Wort las. Sein Kriegscharen und Strategen waren totenstill, Hochmut in 1000 Stücke zersprungen. Was tun kratschte einer der Minister endlich. Zum ersten Mal seit 1000 Jahren hat niemand ein Antwort. Hatten die Galaxie durch pure Stork beherrscht. Ihre Flotten waren unbesiegbar, ihr Imperium unantastbar gewesen. Und doch hat die Menschheit, oder welch Markt auch immer sich hinter ihnen verbarg, die Regeln neu geschrieben. Das Dominion war nicht lange das Alpha-Raubtier. Es war Beaut. 3 Tage später tat der Kaiser etwas, das noch kein Herrscher des Dominions je getan hat. Es sind ein Kapitulationsnachricht. Kein Kriegserklärung, kein Aufforderung zu Verhandlungen. Na wir Wort, die in die Leer sind. Asterisk wir leisen keinen Widerstand. Asterisk. Warteten. Stunden Virgingen, dan Tage. Jeder Moment dente ihr Paranoia bis zum Zerreißen. Waren zu spät? War das Nachzeichen der Menschheit ein weiterer Auslöscher sein? Dann, endlich, ein Antwort. Nicht über eine Übertragung, nicht über Communication. Sondern gleichzeitig in jedem Sternensystem des Dominions. Jeder Bildschirm, jede Konsole, jedes Display wird gekapert. Die Gleichnachricht erschien, als wär direkt in das Gefüge der Realität geschrieben worden.
Zur Kenntnis genommen. Das war alles. Keine Forderungen, keine Bestrafung. Ne Diocese ein, eiskalt Wort. Und mit im was das Dominion, die Menschheit hat nicht gewollt. Oder vielleicht hielten sie das Dominion einfach nicht mehr für der Aufmerksamkeit wird. Das Dominion erholt sich neu. Sie santen neu wieder ein Flot über ihre Grenzen, expandierten neu wieder. Ein stolzes Imperium schrumpfte in sich selbst zusammen, gelähmt von Furcht. Für die außenstehende Galaxie war das Dominion immer noch mächtig, immer noch dominant. Doch die in ihm lebten, kannten die Wahrheit. Sie waren keine Eroberer mehr. Sie waren überlebend. Und jede Nacht starrt jeder Bürger des Dominions, jeder Kriegsherr, jeder Kaiser, der im Folgte, in die Dunkelleer des Weltraums, wissend, dass etwas sie beobachtet. Etwas, das 50.000 Schiff spurlos ausgelöscht hat. Etwas, das ihnen ein letzte Warnung gegeben hat. Und wenn sie wieder wagen sollten, dies Linie zu überschreiten, wird es kein Neid geben. Die sieht Virgin. Ja werden zu Jahrzehnten. Das Dominion, einst die gefürchtetste Markt der Galaxie, war stagniert. 10 Kriegsflotten, einst Instrument des Schreckens, patrouillierten nun wie eingesperrt Bestien an den eigenen Grenzen. Die Expansion war am Erliegen gekommen, die Eroberungen beendet. Die Angst hat Imperium neu geformt. Niemand sprach mehr öffentlich von den Menschen, nicht einmal im Privaten. Name war zu einem Phantom geworden, gefürchtet, aber nie anerkannt. Doch Angst allein konnte ein Imperium nicht zusammenschweißen. Unmut wuchs innerhalb des Dominions. Einige glaubten, sie hatten sich zu schnell ergeben, ihr Furcht habe sie blind gemacht. Andere meinten, sie seien der Vernichtung nur durch puren Zufall entkommen. Und dann gab es Gene, die etwas viel Schlimmes flüsterten, dass die Menschheit niemals der Wahrfeind güsen sei. Tief in den Geheimarchiven des Dominionischen Geheimdienstes schlammert ein verschlüsselte Datei, die seit Jahrzehnten unberührt war, die letzte Übertragung von Admiral Krenz Flot. Sie war auf höchster Stufe klassifiziert, versiegelt unter Befehl des Kaisers selbst. Doch in Zeiten der Schwachfinden Geheimnis immer einen Weg, durch die Reis zu sickern. Ein jung, ehrgeizig Wissenschaftlerin schaffte es, auf die Datei zuzugreifen. Sie erwartet Sensordaten, schlagt Aufnahmen, irgendetwas, das verschwinden erklären konnte. Was sie stattdessen fand, war ein Nachricht. Nicht von den Menschen. Nicht in einer bekannten Sprache der Galaxie. Es war etwas anderes. Etwas Altes. Ein Stimm, kalt, fremd und unverständlich, sprach in einem Chair sich überlagender Echos. Die Übersetzungssoftware machte kaum Sinn davon, aber die Bedeutung war klar genug. Die Grenz wird getestet. Die Linie wird überschritten. Die Konsequenz wird ausgeführt. Und dann ein letzter Satz. Ein Warnung. Sie sind nicht sie herauszufordern. Die Wissenschaftlerin hat kaum Zeit zu begreifen, was sie gelesen hat, die Wörter Zugang bereits widerrufen. Innerhalb weniger Stunden wird sie aus ihrer Wohnung geholt. Man sah sie nie wieder. Die Erkenntnis breitet sich wie ein Gift in den höchsten Kreisen aus die Menschen hatten sie nie bekämpft. Sie hatten kein Superaufgebot, kein unvorstellbar Technologie eingesetzt. Sie wussten nicht einmal, was geschehen war. Etwas anders war eingeschritten. Etwas, das alter war als das Dominion. Alter als die Menschheit. Etwas, das wagt. Und die Menschheit, wissend oder nicht, stand unter seinem Schutz. Das Dominion war nicht besiegt worden. Es war nur verwandt worden. Und über die Galaxie hinweg in den dunkelsten Ecken des Weltraums, wo sich kein Imperium mehr auszubreiten wagte, regte sich etwas. Denn die Grenz war getestet worden. Und beim nächsten Mal wird die Konsequenz vielleicht kein Neid mehr sein.
Jahrzehnte der Stagnation lasteten auf dem Dominion wie ein bleierner Mantel. Die Flotten, einst Schienbild unermesslicher Stork, rosteten in ihren Dockanlagen vor sich hin. Die Kriegscharen, deren Namen einst Furcht und Respekt einflossten, waren zu Bürokraten verkommen, die über Schiffsinspektionen und Grenzpatrouillen stritten. Die Angst vor der unsichtbaren Markt, die erste Flot ausgelöscht hat, war sam als durchdringenden Grundrauschen des imperialen Daseins geworden. Doch in den letzten Jahren war etwas News hinzugekommen, Vergessenheit. Die junge Generation, die Eranis nur aus den streng zensierten Geschichtsbüchern kannte, zweifelte. Sie sahen die technologische Überlegenheit des Dominions, die gewaltigen, noch immer funktionsfähigen Armaden, und konnten nicht begreifen, warum man sich vor einer Spezies versteckte, die nicht einmal ihr eigenes Sternensystem verlassen hat. Die Bericht von der ausgelöschten Flot wurden zu Legenden, zu Gespenstergeschichten, die Altveteranen in Kantines erzählten, junge Offizier zu beeindrucken. Unter der Oberfläche der konformistischen Gesellschaft brodelt es. Ein Fraction junger, ehrgeiziger Adliger und Militars, angeführt vom Enkel des verstorbenen Kaisers, Prinz Silos, gewannen Einfluss. Sie nannten sich die Revanchisten und ihre Botschaft war einfach, die Demütigung durch die Menschheit war ein Nabi auf der Ehre des Dominions, die ausgebrannt werden musste. Die Geschichten von unsichtbaren Wakten waren Marchen, Erfinden von fähigen Alten, ihr eigen Untätigkeit zu rechtfertigen. Sie haben uns mit einer unbekannten Waffe überrascht, donnet Prinz Silos in einer geheimen Zusammenkunft vor seinen Anhängern. Sein schillenden Schuppen warfen funkelnd Reflex auf die dunklen Wände. Ein Waffe, die sie dann wieder eingesetzt haben. Wie erlegt war es ein einmaliger Schlag, der sie selbst ausgesucht hat. Was darin auf einen Schatten, während wir in einem goldenen Käfig sitzen. Sein Wortführer, der Young Admiral Carth, ein taktisches Genie, das an den simulierten Schlachten der Militärakademie kein Niederlage kannte, nickte zustimmend. Unsere Aufklärungsdrohnen haben die Erde Generationen beobachtet. Ihre Technologie ist stagniert. Sie streiten sich untereinander über lächerliche Ressourcen. Sie sind kein Götter. Sie sind Insekten. Und es ist an der Zeit, den Schuh zu haben. A Plan war kühn und heimtückisch zugleich. Sie werden nicht direkt angreifen. Stattdessen werden sie einen Vorwand schaffen. Ein klein, getarntes Speerspitz, kein Kriegsschiff, sondern ein wissenschaftliches Observatorium mit einer versteckten Bewaffnung, wird in den menschlichen Raum eindringen und einen Zwischenfall inszenieren. Ein unbewohnter Mond in einem äußeren Sonnensystem wird als Testgelände dienen. Sie werden ein begrenzte, aber spektakuläre Demonstration dominionischer Führkraft abgeben, ein Planetar am Formung, die den Mond in einen glühenden Schlackerklampen verwandeln wird. Sollte die Menschheit oder geheimnisvolle Beschützer tatsächlich noch wachhen, wird man ihre Reaktion auf dies gezielt, aber nicht existenziell Provocation messen. Sollte nichts geschehen, dann war der Weg frei. Der Altkaiser, Silos Vater, war schwach und krank. Die Revanchisten hatten ihre Agenten in den Schlüsselpositionen. Der Befehl wurde erteilt. Das Observatoriumsschiff Charybdis brach im absoluten Stillstand auf, sein fortschrittlich Tarnung machte es für menschliche Sensoren unsichtbar. Es glitt durch die ungeschützten Grenzen des menschlichen Raums wie ein Geist. Als es den ausgewählten, eisigen Mond im Proxima Centauri-System erreicht, entfaltet es sein Waren Absichten. Verdeckt Waffenplattformen torchten seine Hull auf und richteten sich auf die Oberfläche. Admiral Carth, der die Operation von einem sicheren Kommandoschiff im dominionischen Raum leitet, atmet tief durch. Auf seinem Bildschirm sah das Excitebild der Charybdis. Als war ruhig. Beginnen mit der Umformungssequenz, befahl sein Stimme ruhig, aber mit einem Unterton triumphierender Erwartung. Lassen ansehen, ob der schlafende Ries wirklich existiert. Tief im Inneren des Monds, in einer Kammer seitlichem Gestein, die kein menschlich oder dominionisch Technologie gescannt hat, erwacht etwas. Es war kein Schiff. Es war kein Wesen.
Es war ein Bewusstsein, so alt wie die Stern selbst, ein Wachter, der an ein Uralty, heilig Grenz gebunden war. Die Energiereaction Präparationssignal der Charybdis kratzten an der Oberfläche seiner Wahrnehmung, ein unerträgliches, schrillendes Geräusch in der Still der Aunen. Die Charybdis lud ihr Waffen auf. Ein grunliches Licht pulsiert am ihr Emitter. Und dann, einen Moment, bever SciFi konnte Gescheres. Nicht im Proxima Centauri System. Nicht bei der Charybdis? Sondern im Orbit des dominianischen Heimatplaneten, direkt vor den Hauptzenturen der kaiserlichen Flotte und den ungläubigen Augen von Prinz Silos und Admiral Karth. Der Raum über der Hauptstadt auf Nichts. Es war kein Sprung aus dem Warpraum. Es war ein Riss. Ein Nichts. Und aus diesem Nichts trat es hervor, das exakt Ebenbild der Charybdis, perfekt in jeder Schraube, jeder Platt, jedem kalten Glanz seiner Waffen. Es endet kein Nachricht. Es gab kein Warnung. Es wiederholt fast den Befehl, den Admiral Karth soeben gegeben hat, und führt sein gesamte Führerkraft gebundelt und verstärkt das Millionenfach direkt auf das Haus der dominianischen Hauptstadt. Die letzte Warnung war vorbei. Die Konsequenz war gekommen. Die Welterstart. Auf den Brücken der Schiff, in den Kommandozentren, in den Palasten, überall starten die Wesen des Dominions in eisigem Entsetzen. Sahen die Charybdis über ihrer heiligsten Welt, sahen die Grundpulsierend Energie, die sich den Waffenmitter sammelte, ein perfektes, zufälliges Echo des Befehls, der gerade ins Leer gesendet worden war. Es war kein Kopie. Es war dasselbe Schiff, und zwei Orten gleichzeitig, ein Paradoxon, das die Realität verspottet. Prinz Silos stiess ein unartikuliertes Küchen aus Admiral Karths Gesicht, eben noch von siegesgewisser Arroganz erfüllt, war ein leer, weiß Mask des Grauens. Nein, flüsterte. Es war ein Gebet, ein Verleumdung. Dann erlosch das Bild der echten Charybdis am Rand des menschlichen Raums. Einfach so. Kein Explosion, kein Verschwinden. Es war, als ob jemand einen Projektor ausgeschaltet hat. Im selben Augenblick, in perfekter, unheilvoller Synchronizität, führt das Bild der Charybdis über der Hauptstadt. Es war kein konventioneller Strahl, kein Plasmaentladung. Es war ein Strahl aus reiner, negierender Information. Traf nicht die Geburt, nicht die Schilder, nicht die Bevölkerung. Traf das Konzept der Hauptstadt selbst. Und die Hauptwelt des Dominions hört auf zu existieren. Nicht durch Feuer, nicht durch Explosionen. SI Word ausgelöscht, Seil für Seil aus dem Batsch der Realität gelöscht. Wo eben noch Milliarden lebten, wo Markten Geskitcht und Stolz thronten, wo jetzt noch ein glatt, unberührt Kugel aus nacktem Gestein, als ob die Zivilisation SI nahe berührt hat. Die Schiff im Orbit trudelten plötzlich orientierungslos in der plötzlichen Leer, ihr Gravitationsanker waren verschwunden. Die Still, die folgte, war lauter als jeder Schrei. SI war das Geräusch des absolut Nichts. Das Bild der Charybdis verblast, als ob es nie die Gusen war. Kein Nachricht folgte. Keines Erkenntnis genommen. Ne die unbestreitbar, monströs Tatsache. Auf seinem Kommandoschiff, das nun einen toten Planeten kreiste, sank Admiral Karth in seinen Sitz. Sein Verstand, geschult in komplexester Taktik, konnte das Ausmaß der Katastrophe nicht fassen. SI hatten nicht nur verloren. SI waren bestraft worden. Nicht MIT Krieg, nicht MIT Zerstörung. MIT eine Lektion in Demat, die so absolut war, dass SI die Grundlage ihrer Existenz ausradiert. Prinz Silos Word Minuten später von seinen eigenen Wachen festgenommen, sein Gesicht eine Bild des Wahnsinns. Sein Traum von Revanche hat das Herz des Imperiums getötet. In den folgenden Wochen brach das Dominion zusammen. One die Hauptstadt, one die Zentralregierung, one den Willen, Ordner einen von kein weiteren Widerstand zu leisten, lost sich das tausendjährige Imperium in Anarchie und inneren Streit auf. Die Angst war nicht lange ein Grundrauschen.
SciFy einzigen verbliebenen Realität geworden. Und am Rand des menschlichen Raums, auf dem eisigen Mond von Proxima Centauri, blieb alles unverändert. Die Menschen unterhalb, ahnungslos, lebten ihr Leben weiter. SciFy stritten, SciFy liebten, SciFy träumten. Unwissend, dass unbedeutende, chaotische, wundervolle Zufall von einer Zivilisation vor einer Macht beschützt worden war, die so unvorstellbar war, dass ihr strengste Straf nicht Vernichtung, sondern das vollständig Ungeschehenmachen war. Der Wächter war wieder eingeschlummert. Die Grenze war wiederhergestellt. Die Galaxie atmet aus und das Dominion war nur noch eine Erinnerung an die tödliche Wahrheit, dass es im dunklen Stoff des Universums Regeln gibt, die man nicht brechen darf. Und dass es jemanden gibt, der darüber wacht.